Hello, my dear children of grade 6. Today we are going to do the workbook activities of Unit 10. Was it yesterday is our topic today. Yesterday කිව්වම ඊයේ. එතකොට අපි මේකේ කරන්නේ තව දුරටත් past එක ගැන. අතීතයේ සිදුවෙච්ච දේවල් ගැන කියන විදිහ ඉගෙන ගන්න එක. We are going to listen to a few stories as well. Let's see what our story today is. What is your first activity? Complete this story using the correct forms of the verbs. Complete this story. Do you like to listen to stories? Do you like to tell stories? කතන්දර කියන්න අහන්න පුතාලා ආසද? එහෙනම් අපේ first activity එකට පුතාලා ආස වෙන්න ඕනේ. හැබැයි පොඩි දෙයක් මතක් කරගන්න තියෙනවා. Forms of the verbs කියන එක. අපිට base form එක තියෙනවා. ඒ වගේම past form එක තියෙනවා. verb එකක තවත් forms තියෙනවා. අපි මෙතනදී කතා කරමු past form එක ගැන විතරක්. අපි ක්‍රම තුනකින් මේ past form එක ලියන විදිහ කතා කරා. First method is adding ed. For example, walk becomes walked. Past එකෙන් අතීතයේ සිදු දෙයක් කියන්න අවශ්‍ය verb form එක තුන් විදිහකට පාවිච්චි කරනවා. අනිත් එක තමයි think වගේ verb එකක සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් verb එකක් තමයි past form එක. thought. There is another thing. I hope you remember that. Sometimes it's the same verb for both forms. Base එකමයි past form එකත්. ඊළඟට past participle කියලා form එකක් තියෙනවා. එතෙන්ටත් ඒකමයි එන්නේ මේ තුන්වෙනි ක්‍රමයට. Now let's start filling the blanks. Can you see the verbs given within brackets? Let's start. Once a hungry fox went hunting. දඩයමේ ගියාලු බඩගින්නෙම හිටපු fox කෙනෙක් නරියෙක්. Unfortunately, හරි අවාසනාවන්ත ලෙස he was blank catch in a trap. Trap කියන්නේ උගුලක්. එතකොට අපිට කියන්න වෙන්නේ උගුලකට අහු වුණා කියලා. catch කියන එකේ past form එක පුතාලට මතකද? caught. catch කියන්නේ අල්ලනවා, caught කියන්නේ ඇල්ලුවා කියන එක. He was caught in a trap. He blank try hard to get out of it. දැන් උගුලට අහු වුණා නරියව හරිම උත්සාහයක් ගත්තා ඒකෙන් එළියට එන්න. tried hard කියන එක තමයි අපිට ලියන්න වෙන්නේ. tried. මෙතන පුතාලා මතක් කරගන්න ඕනේ why එකෙන් ඉවර වෙනකොට why අයින් කළා I දාලා තමයි ed දැම්මේ. tried hard to get out of it. Finally අන්තිමට මොකද උනේ? He managed to escape but his tail was cut off and blank leave in the trap. Managed to escape. කොහොම හරි බේරෙන්න පුළුවන් වුණා but his tail was cut off. වලිගය කැපුණා and blank leave. ඒක trap එකේම ඉතුරු වුණා කියන එක තමයි කියන්න තියෙන්නේ. leave කියන එකේ past form එක left. Left in the trap. The fox blank is very sad. Is very sad. Then අපි present form එකේ is කියනවා. past form එකේ මොකද්ද? හුඟක් අවස්ථාවල අපි පාවිච්චි කරලා තියෙනවා was. The fox was very sad. හරිම දුකෙන් තමයි ඊට පස්සේ fox හිටියේ. He blank think the other foxes would laugh at him. fox හිතුවා අනිත් එයාගේ යාළුවෝ නරියෝ hina වෙයි කියලා හිතුවා එයාට මේ දේ නිසා. He think becomes thought. He thought හිතුවා. He blank want to avoid it. එයාට එක මග හරින්න ඕනකම තිබුණා. wanted. He wanted to avoid it. So he blank go to the other foxes and said, you know the past form of go,
He went to the other foxes and said, අනිත් foxලා ළඟට ගිහිල්ලා කිව්වා, friends, why do we keep these ugly long tails? දැන් යාගේ tail එක කැපිලානේ. ඒ නිසා කිව්වා මොකටද අපි මේ ugly long tails හරිම අවලස්සන දිග tails මොකටද තියන් ඉන්නේ කියලා ඇහුවා. We don't need them. අපිට ඒවා ඕනේ නෑ. Let's cut them off and be free. අපි ඒවා කපලා හරිම නිදහසේ ඉමු කියලා කිව්වා. But the other foxes see. What's the past form of see? Saw. Other foxes saw. අනිත් foxesලා දැක්කා that this fox had no tail. අනිත් අය දැක්ක දැන් මේ foxට වලිගයක් නෑ කියලා. They blank at him, laugh. They laughed at him. Laughed at him කියනකොට එයාට hina වුණා කියන එක. They said, you blank are proud. හරිම ආඩම්බරයි කියන එක තමයි proud කියන්නේ. එතන are කියන එකේ past form එක were. You were proud of your tail. හරිම ආඩම්බරෙන් හිටිය වගේ tail එක ගැන. Now that you have blank lose it. දැන් ඒක නැති වෙලා හින්දා lose lost. Now that you have lost it, you want us to cut ours off. No way. අපේවත් කපන්න නේද ඔයාට ඕනේ. නෑ අපි නම් එහෙම කරන්නේ නෑ කියලා කිව්වා. Let's read the story once again so that you will understand it better. Once a hungry fox went hunting. Unfortunately, he was caught in a trap. He tried hard to get out of it. Finally, he managed to escape, but his tail was cut off and left in the trap. The fox was very sad. He thought the other foxes would laugh at him. He wanted to avoid it. So he went to the other foxes and said, friends, why do we keep these ugly long tails? We don't need them. Let's cut them off and be free. But the other foxes saw that this fox had no tail. They laughed at him. They said, you were proud of your tail. Now that you have lost it, you want us to cut ours off. No way. මේ විදිහට පුතාලා ස්ටෝරි එක කියලා පුරුදු වෙලා පුළුවන් නම් try කරන්න. තනියෙන් ස්ටෝරි එක කාට හරි කියන්න පොත බලන්නේ නැතුව. And let's see what our second activity is. මොකක්ද activity 2 එකේ පුතාලට කරන්න තියෙන්නේ? numbers 5ක් පේනවා, date එකක් පේනවා, එක example එකකුත් පේනවා. This is a page from your diary. දින පොතෙන් පිටුවක් තමයි මෙතන තියෙන්නේ. Imagine you visited a friend yesterday. මොකද්ද visited a friend yesterday කියන්නේ? යාළුවෙක් බලන්න ගියා, හමු වෙන්න ගියා. ඊයේ. What did you do there? Write 5 sentences. යාළුවගේ ගෙදර ගිහිල්ලා කරපු දේවල් ගැන sentences 5ක්. දැන් බලන්න මෙතන visited කියන verb එක තියෙනවා. Now you have to think of 4 more past form verbs. Let's write a few sentences. Yesterday I visited my friend. Shall we write a name? I can think of this name now. You can write your friend's name here. I'll write Supun. And we'll put a date also. Yesterday I visited my friend. I played many games with him. එයාත් එක්ක මම හුඟක් සෙල්ලම් කරා. many games කියනකොට අපි හිතමු එක එක සෙල්ලම් board games වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ එක එක දේවල් කරා. many කියනකොට හුඟක් කියන අදහස. What else can you do with a friend? You can have meals together. ඒ කියන්නේ අපි යාළුවෙක්ගේ ගෙදර ගිහිල්ලා එකට කෑම කෑවා. ඒ වගේ දේවල් ලියන්නත් පුළුවන් නේ. I had lunch with his family. එයාගේ පවුලේ අයත් එක්ක දිවා ආහාරය ගත්තා කියලා තමයි එතන තියෙන්නේ.
තවත් දෙයක් අපිට ලියන්න පුළුවන්. දැන් විනෝද වෙන අතරෙම යාළුවත් එක්ක ඉස්කෝලේ වැඩකුත් කරා කියන එක ඒකත් හොඳ අදහසක් කියලා මට නම් හිතෙනවා. අපි හිතමු ප්‍රොජෙක්ට් එකක වැඩක් තිබුණා, ව්‍යාපෘතියක වැඩක් තිබුණා කියලා එකට එකතු වෙලා කරන්න ගෲප් ප්‍රොජෙක්ට් එකක් කියලා අපි හිතමු. ඒ වගේ එකක් ලියන්නත් පුළුවන්. We completed our group project. අපේ කණ්ඩායම් ව්‍යාපෘතිය අපි සම්පූර්ණ කරා කියන එක තමයි completed කියන එකෙන් අදහස් කරන්නේ. Finally, we'll write that you all watched a movie together. හවස ෆිල්ම් එකක් බැලුවා ගෙදර කියලා අපිට කියන්න පුළුවන්. We watched a movie in the evening. Let's underline the verbs which we have written in the past form. Played, had, completed, watched. And now we have activity 3. Once again, using the pictures, we have to write sentences in the past tense. Using the pictures, write the sentences in the correct order. A day in the life of Mr. Sumanasiri. Correct order කියන්නේ හරි අනුපිළිවෙල කියන එකනේ. මෙතන තියෙනවා කරපු දේවල් හැබැයි order එකට නෙමෙයි තියෙන්නේ. මෙතන බස් එක යනවා මෙතන උදේ නැගිටිනවා. So it can't be the right order. Shall we see what the correct order is? You can see the time as well. Got on the 6:30 bus. Got up at 5:30 a.m. Had lunch at 1 p.m. Arrived in the office at 8 o'clock. මෙතන දිවාහාරය ගත් එක කාර්යාලයට ගිය වෙලාව. Had dinner at 8:30 p.m. රාත්‍රී ආහාරය අරන් තියෙන වෙලාව. Came home at 5:30 p.m. It's very clear what happened first. This has to be the first one. And this is the second one. Number 3, number 4, number 5, and number 6. And then we have number 7. Went to bed at 9:30 p.m. රෑ 9 මාරට තමයි නිදා ගන්න ගිහින් තියෙන්නේ. Went to bed. Now let's start writing the sentences. Number 1, Mr. Sumanasiri got up at 5:30 in the morning. And then number 2, you can say Mr. Sumanasiri got on the 6:30 bus. After that, we can write that he arrived in the office at 8 o'clock. We can replace Mr. Sumanasiri with he. And number 4 is had lunch at 1 p.m. He had lunch at 1 p.m. What happened next? He came home at 5:30 p.m.
And after that he had dinner at 8:30 p.m. Finally, he went to bed at 9:30 p.m. දැන් පුතාලා මේ වගේ ඇක්ටිවිටි එකක් කරාම මේකේ තියෙන දේවල් හොඳට පුළුවන්ද කියලා බලන්න මොකක්ද ඊට පස්සේ කරන්න පුළුවන් ඇක්ටිවිටි එක. You have to write something similar to this. පුතාලා දවසක් ඇතුළත කරපු දේවල් මේ විදිහට past form එකෙන් verbs ලියලා නැගිටපු තැන ඉඳන් උදේ හවස කරපු දේවල් උදේ කරපු දේවල් රැට නින්දට යනකම් කරපු දේවල් මේ විදිහටම sentences ලියලා practice කරන්න. Then we have activity 4 connect with and or but. Connect. අපි සම්බන්ධ කිරීමක් කරනවා මෙන්න මේ වචන දෙක දාලා. And or but. එතකොට අපි ඒ වගේ වචන දාන්නේ කොයි වගේ වෙලාවටද කියලා ඉස්සෙල්ලා බැලුවොත් and කියනකොට අපි යම්කිසි අදහසකට තව අදහසක් එකතු කරනවා. You add one idea to another idea whereas you use but to show something contrasting. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? තියෙන දෙයකට වඩා වෙනස් දෙයක් තමයි අනිත් පැත්තේ sentence එකේ අනිත් පැත්තේ අදහසේ තියෙන්නේ but කියන එකෙන් සම්බන්ධ කරාට පස්සේ අදහස් දෙකක්. For example, the teacher was kind. Teacher හරිම කරුණාවන්තයි. The teacher was helpful too. හුඟක් උදව් කරනවා teacher. එතකොට ඒ දෙකම හරිම හොඳ positive qualities. ඒ කියන්නේ හොඳ ගතිගුණ දෙකක්. කරුණාවන්ත වීම සහ අනිත් අයට උදව් කිරීම. සමාන අදහස් දෙකක් එකතු කරන නිසා අපි පාවිච්චි කරන්නේ and. The teacher was kind and helpful. And look at the second one. My mother went shopping. She bought a sari. Once again, those two ideas are connected and one happened after the other. Saappu සවාරියක් ගියා අම්මා සාරියක් ගත්තා. My mother went shopping and bought a sari. ඒ අදහස් දෙකත් and කියන word එකෙන් සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන්. Now look at number 3. Is it similar to what we did or is it different? අපි කරපු එකක් වගේම එකක්ද ඊට වඩා වෙනස් එකක්ද කියලා බලමු. It was dark and windy. It didn't rain. ඒ කියන්නේ අඳුරක් තිබුණා, සුළං තිබුණා. It didn't rain කියන්නේ වැස්සේ නෑ. සාමාන්‍යයෙන් අඳුර වෙලා තියෙනකොට, හුළං හමනකොට ඒකත් එක්කම වැස්සක් එයි කියලානේ හිතෙන්නේ. එතකොට බලන්න මෙතන අපි but කියන එක පාවිච්චි කරන්න උදාහරණයක් හදාලා තියෙන හැටි. It was dark and windy but it didn't rain. හුළඟ තිබුණා, අඳුර තිබුණා, ඒ උනාට වැස්සේ නෑ. But it didn't rain. Sandali bought a new dress. Hiruni bought a new dress too. Sandali අලුත් ගවුමක් අරගෙන, හිරුනි අලුත් ගවුමක් අරගෙන. අපිට ඒ දෙක සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන් and වලින් කියලා පුතාලට දැන් තේරෙනව නේද? දෙන්නම කරේ එකම දේ. If we write the sentence Sandali and Hiruni bought new dresses. දෙන්නම කරේ එක නිසා. We had soup for dinner. We had noodles too. එතනත් dinner වලට soup තිබුණා. ඒ වගේම noodles තිබුණා. and එකෙන් තමයි සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන්. We had soup and noodles for dinner. I ran to the bus stop
I missed the bus. දැන් තියෙන්නේ නම් but වලින් සම්බන්ධ කරන්න අදහස් දෙකක් නේද? පුතාලට ඒක තේරුණාද? බස් ස්ටොප් එකට බස් එක නවත්තන තැනට දුවලා ගියා. ඒ වුණාට බස් එක මිස් වුණා. මග හැරුණා. But I ran to the bus stop. But I missed the bus. Number 4. I saw Manjula. He didn't see me. එතනත් තියෙන්නේ මම මංජුලව දැක්කා. මංජුල මාව දැක්කේ නෑ කියන එක. පුතාලා හිතලා ලියන්න බලන්න මේ sentences දෙක ඉක්මනට. and දාලාද but දාලාද ලියන්න තියෙන්නේ කියලා හිතන්න. And you can check your answers with this. I saw Manjula. He didn't see me. මම මංජුලව දැක්කට මංජුල මාව දැක්කේ නෑ. I saw Manjula but he didn't see me. මතක තියාගන්න ඕනේ පුතාලා sentences දෙකක් ඒ විදිහට and but දාලා සම්බන්ධ කරනකොට දෙවෙනි sentence එකේ තියෙන capital letter එක අයින් කරන්න. Number 5. The city was crowded. The city was noisy. හුඟක් සෙනග හිටියා නගරේ. හුඟක් ශබ්දයකුත් තිබුණා. එතකොට මේ දෙකම එක විදිහේ අදහස් දෙකක්, සමාන අදහස් දෙකක්. You join similar ideas using the word and. The city was crowded and noisy. The children wanted to play outside. It was raining. ළමයින්ට එළියේ සෙල්ලම් කරන්න ආසාව තිබුණා. වමනාව තිබුණා. It was raining. ඒ වුණාට එළියේ වැස්ස. They are not similar ideas. They are different ideas. So you can write the children wanted to play outside. But it was raining. The policeman ran after the thief. He caught him. Policeman thief කිව්වම හොරෙක් පස්සේ දුවලා එයාව අල්ලගත්ත කියන එකයි තියෙන්නේ. I'm sure you know the answer now. The policeman ran after the thief and caught him. එකම පුද්ගලයා කරපු නිසා අපිට he කියන එක repeat කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. The policeman ran after the thief and caught him කියලා අදහස් දෙක එකතු කරන්න පුළුවන්. We'll write an additional example here. I woke up early. I got late to school. මම උදේම නැගිට්ටා. ඒ වුණාට ඉස්කෝලේ යන්න පරක්කු වුණා. එහෙම වෙලා තියෙනව නේද පුතාලට? Let's write this sentence. I woke up early. But I got late to school. Now you all have to try and write more sentences using the words and but. Let's move on to activity 5 now. Read the conversations and complete the sentences. Conversations. Then mother ඉන්නවා, father ඉන්නවා, ඊළඟ එකේ රිස්වාන් ඉන්නවා, හරින් ඉන්නවා, එක එකනාගේ දැන් අපි conversations වගේක් කියවන්න යන්නේ. ඊට පස්සේ තමයි sentences
complete කරන්න තියෙන්නේ. සම්පූර්ණ කරන්න තියෙන්නේ. You have to understand the instruction first. Read and complete. ඉස්සෙල්ලා කියවලා ඊළඟට සම්පූර්ණ කරන්න තියෙනවා. Father says, where is Santosh? He's asking a question. Where is Santosh? කොහෙද Santosh ඉන්නේ? Mother, he is in his room. එයාගේ කාමරය ඇතුලේ. Father, doesn't he go to the library on Saturday mornings? එයා ලයිබ්‍රරි එකට පුස්තකාලයට යන්නේ නැද්ද? සෙනසුරාදා උදේට? Mother, yes, he does. But he didn't go there today. Yes, he does කියනකොට yes, he goes to the library on Saturday mornings කියන එක repeat කරන්නේ නැතුව කියනවා yes, he does කියලා තාත්තා අහපු ප්‍රශ්නෙට ඔව් කියලා කිව්වා. සාමාන්‍යයෙන් යනවා කියන එක. But ඒ උනාට he didn't go there today. අද ගියේ නෑ. He is studying for his English test. පාඩම් කරනවලු English test එකකට. Rizwan says, hello, where are you going? කොහෙද යන්නේ කියලා අහනවා. Harin, I'm going to see the football match. යනවලු football match එකක් බලන්න Harin. Then Rizwan is asking, did our boys win the match last week? අපේ අය ගිය සතියේ තිබුණ match එක දිනුවද? Win the match last week. අපේ ඉස්කෝලේ ළමයි කියන එක වෙන්නේ නැති එතන කියන්නේ did our boys win the match last week කියනකොට Harin, yes, they did. They played very well. They played very well කියන්නේ හුඟක් හොඳින් සෙල්ලම් කරා. Do they practice often? මොකක්ද ඒකේ තේරුම? රිස්වාන් අහනවා ඒගොල්ලන් නිතර පුහුණු වීම කරනවද? Oh yes, they practice 4 days a week. හරින් කියනවා ඔව් ඒගොල්ලන් 4 days a week කියන්නේ සතියකට දින 4ක් practice කරනවා කියලා. Now, we can fill in the blanks. Do you remember what we read in the conversations? Santosh blank for his test now. Santosh මොනවද දැන් කරන්නේ? ලයිබ්‍රරි එකට යන්න බැරි වුණේ. අම්මා කිව්වේ මොනවද කරනවා කියලාද? Do you want to have a look at the conversation once? හොඳට මතක තියාගත්තේ නැති කවුරු හරි ඉන්නවා නම් බලන්න mother කියපු එක. He is studying for his English test. Santosh is studying for his English test. Now, Santosh blank to the library on Saturdays. Santosh goes to the library on Saturdays. මෙතන is studying කියලා ing verb එකකින් අපි කියන්නේ ඇයි? දැන් එයා පාඩම් කරමින් ඉන්න නිසා. මෙතන කියන්න පුළුවන්ද Santosh is going to the library on Saturday කියලා? මොකද සමහර දුවලා පුතාලා එහෙම වරද්දනවා මම දැකලා තියෙනවා. හැබැයි එහෙම කියන්න බෑ. මේ දැන් වෙන දෙයක් නෙවෙයිනේ. සාමාන්‍යයෙන් යා Saturdays වලට යනවා. ඒක තමයි මේ goes කියන එකෙන් කියන්නේ. එතකොට පුතාලට මතක තියාගන්න පුළුවන් නම් මේක present continuous tense, මේක simple present tense. නම් ගැන කලබල වෙන්න එපා. හැබැයි verb form එකෙන් මතක තියාගන්න. is studying කියලා ing verb form එකකින් කිව්වොත් දැන් කරනවා, කරමින් ඉන්නවා. මේ විදියට base form එකෙන් කිව්වොත් සාමාන්‍යයෙන් කරන දෙයක්, practice එකක්, regular action එකක් ඒ වගේ. Santosh blank to the library today. අද Santosh ගියේ නෑ කියලා කොහොමද කියන්නේ? Go went. Go කියන verb එකේ past form එක went. හැබැයි අපි මොකක් හරි හේතුවක් කතා කරා මතකද? Went කියලා දාන්නේ නැති අවස්ථා. Question and negative. ඇයි ඒ? බලන්න question and negative වෙනකොට අපිට වෙන word එකක් එනවා. මොකක්ද ඒ? Did. Did එන වෙලාවට කොයිම වෙලාවකවත් past form එක පාවිච්චි වෙන්නේ නැහැ. I hope you remember doing that in the pupils book activities. Did කියනකොට past form එක අපි අදහස් කරලා ඉවරයි. එතකොට එන්නේ ආපහු base form එකම තමයි. Didn't go. Negative එකටයි question එකටයි එහෙම වෙනවා. Santosh didn't go. Didn't කියන්නේ අපි contractions කරානේ. Did not කියන එකේ short form එක, contracted form එක. Santosh didn't go to the library today.
The football team blank the match last week. The football team. මෙතන තියෙන win කියන verb එක. ඇයි? ඒක question එකක් එක්කනේ තියෙන්නේ. Did our boys win the match last week? දැන් අපි ඒක statement එකක් හැටියට ලියනකොට the football team won the match. Past verb form එක අවශ්‍ය වෙනවා. The football team won the match last week. They blank 4 days a week. ආපහු තියෙනවා මේ හතරෙන් කොයි එක වගේ sentence එකක්ද? Think carefully. This is similar to the first, second, third or the fourth. This is similar to the second sentence. 4 days a week. නිතිපතා වෙන දෙයක්. යම් කිසි කාලයකට සැරයක් වෙන දෙයක්. එතකොට අපිට ing verbs දාන්න බෑ. They practice. පුහුණු වෙනවා 4 days a week. දැන් පුතාලට මෙතනින් පේනවා එක එක කාලවලට times වලට refer කරනකොට verb form එක වෙනස් වෙන හැටි. And activity 6 is to look at the example and describe the pictures. Describe. What do you mean by describing? විස්තර කරන්න. Describe කරනකොට මොනවද අපිට ඕන වෙන දේවල්? Describing words. What's the word we use for describing words? Who remembers that? They are called adjectives. Now look at the flowers. 2 beautiful red roses. It's not just one adjective to describe the roses. 2 beautiful red roses. ලස්සනයිලු ඒක රතු පාටයිලු ඒ වගේ අපිට multiple adjectives එක adjective එකකට වඩා කිහිපයක් දාන්න පුළුවන්. මෙතන බෑ කෙනෙක් ඉන්නවා. දැන් පුතාලා හිතා ගන්න adjectives දාන්නේ මොනවද කියලා? house, dolls, tree, car. numbers තියෙන ඒවට numbers උත් එක්කම දාන්න පුළුවන්. numbers නැතිනම් දාන්න අවශ්‍ය නැහැ. දැන් මේ වගේ tree එකක් බැලුවම අපිට අනිවාර්යයෙන්ම පේනවා tall කියලා. මෙතන 3 ඒ වගේම dolls ලට beautiful වගේ වචනයක් දාන්න පුළුවන්. Japanese කියලා අපිට පේන නිසා අපිට Japanese කියලා දාන්න පුළුවන්. ඒ කිමෝනා එක ඒගොල්ලන් ඇඳලා ඉන්න දේ නිසා අපිට Japanese dolls ලා වගේ පේනවා. මේ කායක දිහා බැලුවම පුතාලට මොනවද කියන්න පුළුවන්? You can describe the car using a color adjective or even a word like new, large, because it's a large car. It's not a small car, a big car. And even about the house, you can say that it's a big house. So let's write a few adjectives to describe these pictures. You can write strong, big, bear. Strong කිව්වම හරිම ශක්තිමත්, big කිව්වම ලොකුයි. Then we can write big wooden house. ලොකු ගයක් ලී වලින් හදපු. මෙතන අපි කිව්වා අපිට කීපයක් ලියන්න පුළුවන් කියලා. 3 Japanese dolls, 3 beautiful dolls. Three beautiful Japanese dolls. Then we have a new car and a tall tree. Sometimes you can have a single adjective, sometimes you can have more than one adjective. Now we can move on to activity 7. Let's see what we have to do. Rewrite. Now you know these words used in instructions. Rearrange, rewrite. ඒ වගේ වචන අපිට දැන් හුරුයි නේද? These sentences describing the underlined words. My aunt keeps a dog. My aunt keeps a small white dog. A dog, a small white dog. මෙතන adjectives දෙකක් තියෙනවා. I helped a lady across the road. Lady කොයි වගේ කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්ද? පාරේ උදව් කරන්න සිදු වෙනවා නම් අපිට හිතන්න පුළුවන් ටිකක් weak කෙනෙක්, දුර්වල කෙනෙක්, එහෙම නැත්නම්
වයසින් වැඩි old කෙනෙක්. ඒ වගේ adjective එකක් අපිට හිතලා ලියන්න පුළුවන්. I helped an old lady across the road. Sovini bought a dress for the party. Dress එක නම් ගොඩාක් වචන දාලා beautiful. එහෙම නැත්නම් පාටක්, bright, new ගොඩාක් දාන්න පුළුවන් ගවුමක් describe කරන්න. Sovini bought a beautiful blue dress. තව ගොඩාක් adjectives දාන්න පුළුවන් පුතාලට. elegant, bright. My brother has a bicycle. Bicycle එකට අපිට දාන්න පුළුවන් හුඟක් adjectives තියෙනවා. simple adjective එකක් දාන්න පුළුවන්. My brother has a small bicycle. පොඩි bicycle එකක් තියෙනවා කියලා. The company imports cars. ඒ කියන්නේ import export කියන වචන දෙක පුතාලා අහලා තියෙනවද? import කරනවා කියන්නේ පිට රටින් ගෙන්නනවා කියන එක. මෙතන නැති වුණත් ඒකෙම opposite word එක export පුතාලා මතක තියාගන්න. ඒ කියන්නේ මේ රටෙන් වෙන රටකට යවනවා කියන එක. ආනයනය අපනයනය කියන්නේ. The company imports cars. මොන වගේ cars ද import කරන්න කියලා අපිට ලියන්න පුළුවන්. The company imports Japanese cars කියලා අපි ලියමු. Japanese cars. Japanese is the word that describes the cars. We saw an elephant. Elephant කියනකොට මොනවද ලියන්න පුළුවන්? We saw දැන් පුතාලට තව දෙයක් තියෙනවා මෙතන මතක තියාගන්න. An elephant කියලා තියෙන e එක vowel එකක් හින්දා හැබැයි අපි ලියන adjective එක පටන් ගන්නේ vowel එකකින් නෙමෙයි නම් අපි a කියලා එක වෙනස් කරන්න ඕනේ. We saw a huge elephant. හුඟක් ලොකු. My mother bought a sari. Sari එකටත් අර dress එක වගේ ලස්සන adjectives දාන්න පුළුවන් නේද? Let's put one or two. My mother bought අපි මෙච්චර වෙලා දාපු නැති එකක් දාමු. beautiful වගේ ඒවා හුඟක් පාවිච්චි කරලා තියෙන නිසා elegant එහෙම නැත්නම් expensive ඒ වගේ වචනයක් දාලා අපි ටිකක් අමාරු වචනක් දැන් ඉගෙන ගන්න එපයි. පුතාලා grade 6 එකේ unit 10 එකටත් ඇවිල්ලා ඉන්නේ දැන්. My mother bought an expensive saree. මොකක්ද expensive කියන්නේ? අපි හිතමු වෙඩින් එකකට යන්න වගේ නම් අම්මා සාරියක් ගන්න ගියේ පොඩ්ඩක් මිල අධික සාරියක් ගන්නවා වෙන්න පුළුවන්. අන්න expensive කියන්නේ හුඟක් මිලෙන් වැඩි කියන එක. Number 7, I made a cake. I made a chocolate cake, a butter cake, a birthday cake. I made a chocolate cake. And then we can move on to activity 8. Read the story, write the missing words with the help of the pictures. Can you remember we did something like this for the story of Nasruddin, Mullah Nasruddin. Now we have Mum and the chicks. There were two. ඉන්නවනේ ද පුංචි කුකුල් පැටව දෙන්නෙක්. There were two chicks with a hen. They were hungry. Chicks ලා දෙන්න හිටියා hen එක අම්මත් එක්ක ඒගොල්ලන්ට හරි බඩගිනි. They went everywhere to find a කවුද මේ worm? පණුවෙක් නේද?
all of a sudden. මොකද all of a sudden කියන්නේ? එක පාරටම. The hen saw a worm. දැක්කා. පණුවෙක් දැක්කා. She picked it in her. මොකද්ද පින්තූරේ තියෙන්නේ? In her beak and gave it to her hungry chicks. Beak and gave it to her hungry chicks. They were happy. ඒගොල්ලන් හුඟක් සතුටු වුණා. Now we will write a few extra sentences to see whether we know enough past form verbs. What we did yesterday. I blank go to school. What's the past form of go? I went to school. My mother blank attend the parents meeting. මගේ අම්මා දෙමාපිය රැස්වීමට attend වුණා ආවා කියන එක attended. My father blank come late after work. මගේ තාත්තා වැඩ ඇරිලා පරක්කු වෙලා ආවා come came. My brother blank practice the violin. මගේ brother violin එක පුහුණු වුණා practice වුණා. Practiced. My sister blank study for an exam. මගේ sister අක්කා නංගි කවුරු හරි විභාගයකට පාඩම් කරා studied for an exam. I play with my brother. I played with my brother. Our cat blank sleep the whole day. අපේ cat පූසා දවසේම නිදාගත්තා කියලා කොහොමද කියන්නේ? slept. sleep කියන එකේ past form එක slept. We blank watch a movie. watch කියන එකේ past form එක අපි පාවිච්චි කරා මීට ඉස්සෙල්ලා. watched a movie. Number 9. We blank have dinner together. අපි එකට රාත්‍රී ආහාරය ගත්තා. We had. The past form of have is had. I blank go to bed at 9:30. I went to bed at 9:30. One final activity. Find the past verb forms of the following verbs. පුතාලට දැන් පොඩි activity එකක් තියෙනවා. මේ verbs වල past form එක මෙතනින් හොයන්න. චුට්ටක් උත්සාහ කරලා බලන්න. ඉස්සෙල්ලා තනියම කරලා ඊට පස්සේ මේකත් එක්ක check කරන්න. That's going to be your last activity. Catch, swim, get, have, help, make, go, take, visit, do. We have used these words throughout our activities. Catch, caught. කොහෙද caught තියෙන්නේ? ඒ වගේම මෙතන තියෙනවා swim. swim කියන එකේ මොකද්ද past form එක? swam. තවත් තියෙනවා get කියනකොට got කියන එක හොයා ගන්න ඕනේ අපි. get, got, have, had. Then we have help, helped, make, made. Helped. And where can you find the word made? The past form of make is made. Go, went, take, took. Can you find the word went and took? And visit, visited, do, did. You can see did here. And visited here and also went here. You can do similar activities to improve your vocabulary. මේ වගේ යාළුවොත් එක්ක එකතු වෙලා games කරාම language games වගේ ඒවා කරාම හුඟක් පුතාලගේ vocabulary දියුණු වෙනවා. I hope you enjoyed all these activities and I also hope that you're ready
to do the Unit 11 activities. Unit 11 කියන්නේ පුතාලගේ textbook එකේ අන්තිම unit එක. අපි හැම පාඩමකම කරපු grammar activities revise කරමින්ම Unit 11 activities කරමු.